네, 안녕하십니까. 다시 돌아왔습니다. 이번 시간에는 지금부터 오전에 강연을 해주신 해외 연자분들을 모시고 저희가 그 강연 내용에서 궁금한 점들을 실시간으로 질의응답을 하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 지금 온라인상에 연자분들께서 하고 계십니다. Hello, hello. 네, 감사합니다. 이렇게 good morning and good evening 국제 시간을 거슬러서 이렇게 한 자리에 온라인상에서 만나뵙게 돼서 진심으로 감사를 드립니다. It's my great pleasure to meet you here online from very different zones. 네, 지금부터 질의응답 시간을 가지려고 하는데요. 안타깝게도 틴 국장님께서는 이 자리에 함께하지 못하셨는데요. 첫 번째 질문은 미국에서는 생물의약품과 의약품이 융합된 제품을 융복합 의료 제품으로 구분되어 있는가요? 라는 질문이었는데요. 유럽에서는 어떤지 궁금합니다. 그러한 사례가 있는지 한번 소개해 주실 수 있는지 우리 닥터 티나 아미니께 한번 질문을 드려보도록 하겠습니다. We'll begin the Q&A session. My first question goes to Tina Amini. And in the EU, if there is a product combining biologics and drugs, is it considered as a combination medical product? If so, could you explain some examples? In Europe, they are not considered a combination products. 네, 유럽에서는 융복합 제품으로 구분되지 않습니다. 네. 미국하고 유럽하고 다른 점이 아마 그런 부분이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 생물의약품하고 의약품이 결합된 것은 유럽에서는 융복합 의료 제품으로 간주되지 않는다는 답변을 주셨습니다. 네. 두 번째 질문입니다. 의약품 주도, 즉 의약품의 주작용 양식이 있는 또는 의료기기가 주작용이 있는 융복합 의료 제품에 대한 임상시험에서 두 사례가 차이가 있을까요? 만약 그렇다면 그러한 예들이 있을까요? And the next question is about, is there a differences in clinical trials for drug-led or device-led combination products? If so, what are some examples? Yes, there are differences and there are also some similarities. Practically, as you know, that the drug-leds are basically the clinical trial regulation for the EU applies. For the device-led is the medical device regulation applies. So practically, there are two separate regulations. And just a reminder that in Europe, for the drug-led, for the device-led, usually the clinical trials are basically referred to as clinical investigations, which although both are the same, but there are different terminologies are being used. And that has been basically clarified in Annex 15 of MDR, what is required. And these are pivotal clinical trials that are conducted to prove the intended performance, the clinical benefits, as well as the clinical safety and investigational device. The application process itself is different, although both are going to be basically going through a database, an electronic database, but there are two separate databases for the drug-led and the device-led. However, aspects of the clinical basically investigation plan or the protocol, the ethics committee, informed concept, the good clinical performance and so on are very similar. But just a reminder that there are two different regulations are applicable to these, the drug-led and the device-led ones. 네, 드럭레드와 디바이스레드 그 각 제품 융복합 의료 제품에 대해서 임상 시험 과정이나 사용되는 용어가 차이가 있기 때문에 다른 규정이 적용이 됩니다. 그렇지만 일반적으로 데이터베이스가 활용이 되는 것은 맞지만 각기 다른 데이터베이스가 활용이 되고 또 각기 다른 그 신청 프로세스가 적용이 됩니다. 그렇지만 어떤 프로토콜이나 에틱스 커미티나 인포머 컨센트 GCP와 같은 그런 분야에서는 기본적으로 이제 그 기본은 같다고 보시면 됩니다.
네, 이렇게 융복합 의료 제품은 주작용에 따라서 두 가지가 섞여 있지만 주작용에 따라서 임상 시험이 다르게 규제받는다라는 점은 그 요점이 되는 점인 것 같습니다. 네, 세 번째 질문입니다. Dr. Jamieson에게 온 질문입니다. 주작용이 의료기기인 단일체 또는 합포장인 융복합 의료 제품인 경우에 바이오 의약품, 그 의약품이 NRA, National Regulatory Authority에 의해서 허가받지 않은 품목인 경우에는 어떻게 심사하는지 궁금합니다. Let's say there is a single entity combination products and co-package combination products that has primary action, the primary action is delivered by device. And in those cases, if the biologic in the device has not been approved by the NRA, then how could you deal with the product? Okay, so if it's a device-led combination product, then the active substance, the medicinal substance that is used in the device, there is a possibility in certain member states to look at a completely new drug substance. It doesn't happen very often. Usually you take a drug that's already been approved for a medicinal product, and it might be used in a different administration route, which you need to look at carefully. But mostly the drug substance will have been approved in a medicinal product already. When I was at MHRA, we did actually look at a new drug substance, and it was an isomer of an already approved drug, but it was a new drug substance. It wasn't approved in anything else. But at the MHRA, we have special committees that are made up of experts, and they review new chemical entities all the time. So we could use them to review the new drug substance, and that enabled us to be able to do it. I'm not sure whether many other, if any other, national regulatory authorities would do that, but we were able to. 네, 그런 경우에는 사실 일반적인 경우는 아닙니다. 거의 이제 그 디바이스에서 사용되는 그런 약물 서브스턴스 같은 경우에는 승인이 되는 제품들을 많이 사용하는데, 그렇지 않은 경우가 있다고 한다 그러면 이러한 드럭 서브스턴스는 새로운 드럭 서브스턴스로 이제 간주가 되어서 MHRA 기관 같은 경우에는 이런 것을 검토할 수 있는 특별위원회가 있기도 합니다. 제 생각으로는 이런 사례가 많지 않을 것 같고요. 그래서 어쨌든 저희가 새로운 드럭으로 간주를 한다라는 것을 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 네, 답변 감사드립니다. 이번에는 우리 미국의 USC 대학의 Dr. Pacifici, 프로페서 Pacifici에게 온 질문입니다. 강연 내용 중에 규제과학 분야에서 현장 교육이 굉장히 중요하다라는 강연 내용이 있었습니다. 이 규제과학 분야는 융합 분야인데 이 현장 교육이 중요한데 혹시 DK 국제규제과학센터에서 이런 현장 교육의 사례를 공유해 주실 수 있으실까요? The next question goes to Ms. Pacifici, and you have emphasized the importance of the experiential learning in regulatory science. So could you introduce one of the experiential programs that the DK Regulatory Science Center operates? Yes, the idea of making sure that the learnings, the education that our students receive is translatable, easily translatable in their workplace is important in an environment where the technology is constantly changing, the regulations are changing, and that the enterprise is becoming increasingly more global. And so for our students, there are two different ways. One is that many of our speakers are actually from the industry. So they come into our classrooms and they share current information directly with our students. And that allows our students to network with the speakers
and also get the insight of these experts that are not found in textbooks. And another way that we provide this experiential training is by allowing our students to participate in hands-on type of project-oriented experience. And so one way is in the classroom where we have group projects that kind of mimic what might happen in a cross-functional team in the industry. Another way is that we have an actual consulting center that is actually operated by student volunteers, students in our master's program as well as in our dual degree programs. We have PhD students as well as PharmD students who are pursuing regulatory science education. And so in addition, we also have biomedical engineers, which are really important. We have students who are pursuing biomedical engineering studies that are also pursuing dual degree programs with regulatory science. And so we try to, in the consulting center, we try to form, again, kind of interdisciplinary teams with the students. And our clients, our real clients, they tend to be clients that usually cannot afford to go to a really expensive consulting firm, because we all know consulting firms can be quite expensive. So we're talking about academic investigators, as well as small businesses, small enterprises that could really benefit from our student-led teams. They do good work. And it's a win-win situation, because the academic investigator or the small business leaders get the benefit of having a team dedicated to their project. And their real projects, for example, they can be regulatory submissions like IDE or IND. We've had projects like orphan drug designation applications. Some of them need help with submission to ethics committee or institutional review board in the United States. And some of our academic investigators could benefit from helping with the parts of their grant that has to do with translation and regulatory strategy. So as you know, academic projects are kind of geared to move forward to be translated into products. And that regulatory component is really not well known by academic investigators. So by having a regulatory science team, it really strengthens their grant applications. And for these small businesses, they can also submit small business funding application, and the regulatory piece really strengthens those applications too. So I hope that that helps to address that one part of experiential training that we provide in our program. 네, 우선 첫 번째로는 업계에서 직접 일을 하고 계시는 분들을 연사로 초대를 해서 저희 교실 안에서 학생들에게 직접 그 업계의 정보를 직접적으로 공유할 수 있도록 제공을 합니다. 그래서 학생들은 네트워크를 쌓을 수도 있고 통찰력을 얻을 수도 있고 여러 가지 많은 장점을 혜택을 얻을 수 있습니다. 두 번째로는 프로젝트 중심의 직접적인 경험을 중심으로 한 그런 교육을 제공하고 있습니다. 그래서 저희가 지금 학생들이 지금 저희가 지금 그래서 컨설팅 그 센터를 운영하고 있는데요. 자발적으로 학생들이 운영하는 그런 컨설팅 센터입니다. 박사과정이나 여러 가지 교육과정에 있는 학생들이 참여함으로써 많은 어떤 규제 과학이나 이런 것들을 그 학계 기반으로 한 학생들이 컨설팅 센터에서 다 간 팀을 구성하게 됩니다. 그래서 작은 기업이나 소규모 기업들, 특히 일반 컨설팅 기업에서 컨설팅을 받는 비용이 굉장히 비싸기 때문에 저희 학생들이 운영하는 이런 팀을 이용을 해서
많이 학생들한테 이제 컨설팅을 받고 얻고 하면서 서로 의견을 공유하고 그러면서 이제 서로 이제 그 기업도 혜택을 얻고 또 학생들은 이렇게 함으로써 실질적인 경험을 얻고 하는 그런 윈윈 전략이라고 할 수 있을 것 같습니다. 그래서 저희 학생들과 함께 이렇게 그 작은 기업들의 어떤 그 승인, 그러니까 그 약품 승인을 위한 애플리케이션에 대해서 컨설팅을 얻기도 하고 또 희귀 약물에 대한 그런 컨설팅을 서로 이제 학생들이 또 주고 그런 경험을 통해서 학생들에게 실질적인 경험 중심, 현장 중심의 교육을 제공하고 있습니다. 네, 감사합니다. 저희 아주대학 센터에서 제공하는 컨설팅 서비스에도 많은 시사점이 있는 그런 답변이신 것 같습니다. 네, 다음은 Dr. Amini, back to Dr. Amini입니다. 네, 아미니께 질문드립니다. 융복합 의료제품 중에서 의약품의 구성 성분의 함량에 따라서 주작용이 의약품 또는 의료기기로 다르게 분류가 된 사례가 있을까요? 만약에 그 사례가 있다면 그 판단 기준은 무엇이었을까요? And my question goes to Dr. Amini. Are there cases in which the primary mode of action of the combination product is interpreted differently according to the dosage of the drug constituent parts of the combination products? If so, could you introduce some examples and the reason behind of the judgment? First of all, the dosage form does not necessarily basically impact the classification of when we say the dosage is the amount of the medicinal product that is included in a device should not necessarily be considered as leading just to be the determining factor for the classification, because it very much depends on the intended purpose of the device as well. So for example, if you've got a device that has got a minute amount of a medicinal product that used to be the manufacturer could basically use the argument of that a small amount of medicinal product might not be liable to act, might not have any function on the human body, and then practically the product could not be considered as a combination product, with a device-led combination product. The introduction of MDR basically coming into effect and updating the applicable classification rules is no longer the definition of practically the term of liability to act has been removed. That means if there is even a small amount of medicinal product in the device, then that's going to be a combination product regardless of whether the amount of it. So the amount is not necessarily the determining factor whether something is going to be a combination product, device-led or not. If the question is whether the amount of the medicinal product can impact the classification to be the whole combination to become a drug-led combination, then we have to see what the intended purpose of the whole combination is before talking about the amount of the medicinal product. 그 제품 분류에 큰 영향을 미치지는 않습니다. 특히 디바이스 레드 같은 경우에는 디바이스의 어떤 의도된 목적이나 사용 기능, 어떤 그 인체에 미치는 영향 이런 것이 더 중요하기 때문에 여기에서는 그 드럭의 도시지가 영향을 미치지 않고, 우리가 지금 실제로 MMDR에도 계속 업데이트가 되고 있는데 여기에서 liability to act라는 문구가 삭제가 되기도 했습니다. 그래서 그 약물의 양이 적든 뭐 많든 간에 그것과 관계없이 어쨌든 디바이스 레드 제품은 디바이스 컨비네이션 제품으로 분류가 되고, 만약에 그 드럭 도시지가 분류에 영향을 미치는 경우다 하더라도 그 드럭 도시지를 살펴보는 것이 아니라 그 융복합 제품 전체적인 기능이나 성능 이런 것들을 살펴봐야 한다고 살펴보게 됩니다. 네, 융복합 의료제품의 분류는 아마 가장 핫한 이슈이고 그 분류 기준이 어떻게 판단되는지에 대한 것은 많은 논의가 필요한 것 같습니다. 네, 답변 감사드립니다. 다시 Dr. Jamieson에게 온 질문입니다.
지금 현재 융복합 의료 제품에 대한 궁금증이 참 많은데요. 우리가 찾아볼 수 있는 융복합 의료 제품의 허가 현황을 확인할 수 있는 홈페이지나 데이터베이스 같은 것들이 있다면 소개해 주실 수 있으실까요? And the next question goes to Dr. Jamieson. And there are many people who are having some curiosity about the combination products. So, is there any way to check out the current status of approval or current information about the combination products from any website or any database? Really, at the moment, and for drug-led products, it's not always been recorded well that there was a device component. The marketing authorization applications are changing now, and they are going to be asking for the combination part to be described better in future. But for most drug-led combination products, you need to know the name of them, and you need to go to the websites of the EMA or the national regulatory authorities to look up to see if they've been authorized. For device-led combination products, there is a new database that's in development called Eunjoo. And Tina, I think I'm right on saying that Eunjoo will list all the device-led combination products at some point, and it will be a public database that people can refer to. So you can see there whether things have been approved, and it's going to be a really good improvement in terms of monitoring safety post-licensing as well, post-approval. 네. But at the moment, it's not ready yet. 네, 지금 그렇게 데이터베이스가 그렇게 많지 않습니다. 사실 지금 이 융복합 의료기기 제품, 의료 제품에 대해서는 많은 변화가 있고 많은 그런 제품들이 앞으로 나올 거고, 그렇기 때문에 이러한 각 제품의 구성 부분에 대한 설명이 제대로 잘 되어 있어야 한다. 뭐 이런 요구가 늘어날 것 같긴 하지만 지금 현재로서는 그렇게 많은 데이터베이스가 없고, 지금 허가된 제품의 경우에는 이마 데이터베이스 또는 유럽 회원국 데이터베이스 등에 이제 기록이 되어 있기는 합니다. 그렇지만 우리가 지금 계속 데이터베이스를 업데이트를 하고 있고, 이것이 앞으로 이제 지금 사실 뭐 이렇게 딱 찾아볼 수 있는 그런 정확한 데이터베이스는 많이 없지만, 의료기기 주도 융복합 제품인 경우에는 유로메드 데이터베이스에서 검색이 가능하기도 합니다. 네, 유럽에 있는 이런 데이터베이스가 굉장히 중요하고, 유라메드라고 하는 그 데이터베이스에 대해서 소개 말씀을 주셨는데요. 주로 의료기기 주작용 양식에 대한 융복합 의료 제품까지 찾아볼 수 있는 좋은 사이트라고 말씀을 해주셨습니다. 네, 다음은 우리 그 프로페서 Pacifici에게 온 질문입니다. 조금 전에 컨설팅 서비스 사례도 공유를 해줘 주셨는데요. 혹시 강연자께서 소속된 그런 대학에서 그 티칭을 하시는 교수님들께서 주로 다루고 있는 연구 주제에 대해서 한번 소개 말씀을 해주실 수 있을까요? Question goes to Ms. Dr. Pacifici. Actually, you introduced about the consulting service that your university is operating on, and now could you explain some major topics of research of faculties at your company at your university related to regulatory science? Yes, absolutely. So regulatory science as an academic discipline is relatively new. And so as I think internationally, they are being established as well. So regulatory science is probably about 20, 25 years old at most. And so as a new discipline, establishing a body of literature is critical for that discipline to solidify. And research is a big part of that endeavor.
we have a doctoral program, Doctor of Regulatory Science program, and each of our doctoral students have to participate in a novel research in a regulatory science topic. So, you know, when we talk about regulatory science topic, it's quite varied. And some of our faculty are interested in the area of regulatory harmonization or regulatory convergence. And if you think about regulatory harmonization, there are so many areas to study. So there, we had a student and faculty team who worked on harmonizing primary endpoint across different regions and for a particular therapeutic area. And even that is not really harmonized. We have situations where, well, you know, some things are harmonized. We have common technical document process. But if you actually look at the product labeling, same data package can go into 2 different authorities, and the product labeling could be quite different. So areas of international harmonization is of interest to us. Implementation of regulation. So FDA, as other regulatory authorities, are very good at issuing regulations and guidances. But how that is being implemented and what is the perspective of the industry in the ability to implement the regulations and guidances, that is also an area of interest for us. And then there are other areas like we look at clinical trials that are being conducted or clinical trials that have been conducted and look at the diversity of the population that is included in clinical trials to see if in fact they represent, properly represent the patients who are suffering from a particular condition that's being studied. So those are I think, some of the main areas, but you can imagine the topics, there are, vast areas that can be researched, and we're just starting to kind of scratch the surface of it. And also looking at journals that are focused on regulatory science topics. And there aren't that many. The other area, of course, is funding for such research. In the United States, a lot of the funding in academia comes from National Institute of Health. And supporting regulatory science research, kind of the research that we're interested in, the funding is really not that accessible or very limited. So that's those are some of the areas of challenge, but we continue to explore areas that we want to uncover and disseminate. 네, 지금 말씀 좋은 질문입니다. 규제 과학이라는 것은 굉장히 조금 새로운 그런 학제라고 볼 수 있죠. 그래서 국제적으로 규제 과학이라는 것이 지금 정립되고 있는 과정이고요. 이 학문이 나온 지는 해봐야 20년에서 25년밖에 되지 않습니다. 그래서 지금 저희가 새로운 그런 논문이나 이런 것들을 많이 이제 써야 되고 이것을 통해서 많은 그런 과학들을 입증을 해야 합니다. 그래서 많은 연구가 이루어지고 있죠. 저희 학생들, 그러니까 저희 그 패컬티는 많은 새로운 연구에, 특히 규제 과학을 중심에 둔 많은 연구에 참여하고 있습니다. 굉장히 이 규제 과학이라는 것이 광범위하고 다양하기 때문에 굉장히 폭넓은 연구가 이루어지고 있는데요. 저희 패컬티에서는 특히 규제 조화나 규제 융합과 같은 분야에 대해서 중점적으로 또 연구를 하고 있습니다. 뿐만 아니라
왜냐하면 전 세계적으로 특히 치료 분야에서 국제적인 조화가 잘 이루어지지 않는 그런 부분들이 조금 있습니다. 공통 기술 다큐멘트 같은 부분에서는 조화가 이루어지고 있지만 레이블링 같은 경우에서는 조화가 잘 이루어지지 않는 그런 경우들이 많습니다. 그래서 레이블링이 다 다르게 되어 있다거나 뭐 같은 제품 레이블링이지만 각기 다 국가마다 다른 규제기관에서 담당을 하고 있다던가 이렇게 조화나 융합이 제대로 안 돼 있는 경우들이 많기 때문에 규제 조화에 대해서 많이 이제 논의를 하고 있는 부분이 있습니다. 연구를 하고 있습니다. 뿐만 아니라 규제 실행에 대해서도 저희가 지금 많이 연구를 하고 있는데요. 규제 FDA 같은 규제 기관들은 규제나 가이던스를 발행하는 것은 굉장히 잘하지만 이게 어떻게 실행되는지 이것이 더 중요하다고 생각합니다. 그래서 실제 업계에서 이러한 관행들을 실제로 실행하는 데 있어서 얼만큼 역량을 갖추고 있는지 이게 어떻게 잘 실행되는지 이것에 대해서도 또 저희가 보고 있고요. 뿐만 아니라 임상실험에 대해서도 저희가 연구를 하고 있습니다. 인구적인 다양성을 이제 임상실험을 할 때 감안을 해야지 여러 가지 다른 인종의 사람들에 대해서 임상실험을 하고 그 사람들이 각 그 인종을 대표를 할 수 있다는 그런 검증된 결과를 내놓고 해야 하는 점이 있기 때문에 이런 부분에서도 저희가 살펴보고 있고요. 그래서 규제 과학이라는 것은 굉장히 광범위하고 지금 거의 좀 새로운 과학이기 때문에 저희가 거의 처음 시작부터 이제 살펴보고 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 뿐만 아니라 규제 과학에 중점을 둔 많은 저널도 보고 있고 또 펀딩에 대해서도 많이 이제 연구를 하고 있습니다. 규제 과학을 지원하는 그런 펀딩, 그러니까 학계에 대한 그런 지원이 좀 제한적이고 좀 제약이 많이 있습니다. 그래서 이런 것들이 저희 도전 과제이기도 한데요. 저희가 지금까지 아무도 이제 밝혀내지 못한 그런 것들을 많이 이제 밝혀내고 탐구하기 위해서 많은 노력을 기울이고 있습니다. 네, 감사합니다. 정말 규제과학의 분야는 넓고 광범위한 것 같습니다. 네, 너무 아쉽지만 시간이 많이 지연된 관계로 오전 세션은 이것으로 마무리를 하고요. 다시 1시 정각에 시간 늦지 않게 다시 돌아오도록 하겠습니다. 해외 연잡은 지금 새벽 3시 스웨덴에 계시고 또 밤 12시가 넘어서 또 영국에 계시고 또 미국에서 저녁 늦게 이 자리에 참석해 주신 세 분 연자님들께 다시 한번 진심으로 감사를 드리고 이후에 다시 또 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. I'd like to convey my gratitude to you all for taking your precious time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for the 네, invitation. 감사합니다.